28th day of May, the year being 2024, 1 minute to the top of the hour East African time. Time to place you ahead of the curve with the latest news here on TV 47 News Now. But first, the highlights. President Ruto meets Vice Chancellors over university education status. Section of Mau Mau Road in Kangema swept off by floods. Yetu ni hizi landslides zimefanya mfereji yetu ikatike na kwa saa hii hakuna maji kwa line. And 2 children burnt beyond recognition after night inferno in Kagumo. Tulichomekewa ni broti yote kwa watu wale walikuwa kwa hii broti, watu walisomekea vitu yao yote. Once again, good afternoon. Welcome on board. My name is Mwege William. Let us keep you informed with the latest. Starting off, police in Kagumo, Kirinyaga County are investigating a fire incident that killed 2 children in a residential area near Kagumo Trading Center in Kirinyaga Central Constituency on Monday night. The incident happened at around 8 p.m. where 2 children aged 4 months and 4 years were burnt beyond recognition. According to the residents and police, the mother of the 2 children had gone to the market to buy food when the incident happened. Neighbors and firefighters from the county government of Kirinyaga had difficulty putting out the fire, which destroyed over 20 houses and 2 lives. Hasa kukimbia, nilipatana na huyo mama mwenye watoto akipiga nduru pale nje, mwenye huyo aliweza kupoteza watoto wake wawili. Kwa hivyo huyo mama alituita wenye tulikuwa nao, akatuambia kuna watoto wamelala huko kwa nyumba ndani. Hasa kuingia ndani tukapata nyumba yake imechomeka yote na tena imeingia kwa hiyo nyumba ingine. Kwa hivyo hatungeweza kuokoa hao watoto juu moto ilikuwa kubwa sana. Tunataka usaidizi wa serikali kwa sababu tulichomekewa ni broti yote kwa watu wale walikuwa kwa hii broti, watu walisomekea vitu yao yote. Hata ni hasula ya kuenda huko ya kusuna majani ya kulima, hivyo ndio wanafanyanga kazi. Hakuna mtu anaandika kwa serikali, watu wote walikuwa hustlers. Ati nyumba moja mama ya watoto walienda, wale waliaga wawili, alienda kununua mboga hapo tu nje karibu, ndio moto ikaanzia huko. Labda kunaonekana kama ni kando, sababu token yake anasema ilikuwa imepima, ndio ikasababisha hiyo nyumba zingine zote. Unfortunately ndio watoto wake wawili wakapoteza maisha. Away from that tragic incident, President William Ruto now says the new financing model for public universities and TVETs is working. The president made the announcement during a meeting with vice chancellors of public universities and principals of Constituents College at State House, Nairobi, whereby they also confirmed to the president that particular model is working. During the meeting, President further said in the next 3 years, the strain in public universities will be a thing of the past. The new funding model introduced last year's targets to students from extremely poor backgrounds. The Intergovernmental Authority on Development, that is IGAD, have recommended for its 8-country trade bloc to move away from climate resilience strategies of climate change and develop climate adaptability measures so as to eradicate inter-border conflicts among pastoralist communities within the Horn of Africa. Member states present in the review of challenges in animal feed security and potential opportunities in the region attribute climate change as a major contributor to border conflicts recorded in the region, calling for empowerment of affected communities with the aim of promoting sustainable peace and development. Mitigation efforts should be put in place to ensure that these communities continue to survive. So it is
as you said, it is very clear. Part of our discussion will be on how best these communities should be supported in the face of climate change. For example, we need to discuss how the problems of water scarcity can be solved, because serious climate change and drought results to shortages of water, leading to conflict between these communities as they go and search for these resources. Therefore, our discussion will also practically center on how best we can solve the problem of climate change among these communities. Part of me doesn't like this resilience issue. Resilience means you live with a problem. What we need to do is to move from resilience to development. This is where the thing is. But since these areas have often been neglected, they fall back on the resilience. So our starting point is to strengthen the resilience, to make them sure that they adapt to climate impact. But like I said, we need to change the attitude of borderline communities. They are not problem areas, they are opportunity areas. In other news, Bomet County Governor Hilary Barchok has called on Rift Valley leaders to avoid engaging in what he termed as petty and divisive politics. He warned that such actions are designed to create a rift between President William Ruto and his principal deputy, that is Rigathi Gachagua. Barchok emphasized the need for Kenyan leaders to maintain respect and discipline towards the country's top leadership, asserting that the Kenya Kwanza government is fully capable of delivering services to the people. Na ningependa kuwauliza viongozi wetu, lazima tupeane heshima kwa viongozi wetu. Heshima ya deputy president ni heshima ya president. When you disrespect the deputy president, you are also disrespecting the president. Wale wachache ambayo wanataka kufuruka ama kulete ushano sio mzuri kati ya rais na naibu wake, tunakataa na tunataka umoja na maendeleo kwa serikali yetu. It is too early to start this petty politics. It's too early. 2027 bado. Tunataka kumwambia rais tuko nyuma yako. Tunataka kumwambia our deputy president asimame na asaidie rais to deliver on the promise. Awachane na hao vijana, tutawanyorosha, they are at our league. And residents of Kangema constituency in Murang'a County are urging the government to expedite the completion of the Mau Mau Road, which has become impassable due to ongoing rains. This according to those residents. During a recent incident, Patrick Moshiri, the director of Kanyenyaine Tea Factory, along with Kangema Member of Parliament, that is Peter Kahongi, and local residents highlighted the significant challenges caused by the road's condition. They emphasized the exorbitant cost associated with transporting tea from buying centers to the factory, as the current situation forces them to take longer routes. I've been complaining, I've gone to all offices, I've told everybody about the issue of this road, Kanyenyaine Tudo, Mau Mau, and Kanyenyaine Kerure Ichiche. Ichiche, as it is, you can't access Ichiche. We have only one road. And that road the other day, there was a landslide. It was blocked completely, and you cannot access from Nuga. Now, Kanyenyaine Tudo is already now permanently closed. You can't access Tudo. There are tea factories around here. There are people who are doing business of milk. They have nowhere to take. Furthermore, I am one of the personal victims because it's around 300 meters from here. What I want to tell the government, I wish to be, she's my president, my deputy president, and also the chairman budget. The issue of Mau Mau, we have been patient enough. We can't be able to give any threat because furthermore we can do nothing. But as residents of Kangema, and mostly the areas that has allowed Mau Mau section, it has now to come to a point we can't be able to do anything. If Kenya cannot be able to manage this crisis, take it to another institution. Because as it is, this area, I told the DG for Kenya, I sent him photos of this section as I was passing by here. Shida yetu ni hizi landslides zimefanya mfereji yetu ikatike, na kwa saa hii hakuna maji kwa line.
Kwa hivyo tunaomba wakazi wote wa area hii ya Kanyenyeine, Kangema na Kahuro mkuwe na subra. Tunafanya lolote lile tunaweza ndio tuwaregeshe maji na ndio services zetu ziweze kuwafikia. Tumeahidiwa barabara itatengenezwa iwekwe rami. Sasa shida ya wakulima wanauliza wakule majani ama wapeleke wapi? Hii barabara hatari yenye. Hii ni kifo tu, hakuna shida nyingine. Hata kupitia miguu, mtoto wewe sienda shule, wewe huwezi enda miguu, sasa tutaenda wapi? Hatutakaa kwa nyumbani, tusaidiwe na serikali haraka iwezekanavyo. Kwa saa hii barabara kutoka Tudho kwenda Kanyenyeine si mzuri. Naweza omba wananchi waepuke hii barabara kabisa. Kwa saa hii watafute barabara nyingine yenye watapitia, kwa sababu hii barabara si mzuri kwa saa hii na si mzuri hata kwa watoto wetu. Kwa hivyo nawaomba wakazi wa area hii Tudho Kanyenyeine waepuke na hii barabara, watafute barabara nyingine ndio tuepuke madhara ya hii barabara. Elsewhere, Labour Cabinet Secretary Florence Bore has called upon Kenyans to utilize the current rainy season for tree planting, aiming for the country's target of 15 billion trees, that is by the year 2032. Speaking at Ibusham Primary in Nyamira South, where she led the planting of 100,000 indigenous tree seedlings, the Cabinet Secretary encouraged residents to prioritize indigenous trees over exotic species, highlighting the benefit of native trees. Bore also noted that her ministry has a goal of planting 2 million tree seedlings, with half of that goal already achieved. Kwa hivyo acha niwahimize kila mtu tuchukue nafasi ya kupanda miti kwa compounds zetu, kwa mashule, kwa institutions, na kwa zile nafasi ambao bado ziko ambao hazina miti, tafadhali tupande miti na tupande zile miti ambao forester ametuhimiza tupande. Naona eucalyptus nyingi imepandwa, ninajua zinamea kwa haraka, lakini pia tuweze kupanda hii indigenous ndio tuweze kuchunga mazingira na tuweze kushikilia mchanga chini vizuri, tuweze kuwa na fresh air. Na kama inawezekana, leo nimesema kila mtu apande miti 10. Nimeshapanda karibu 7, bado niko na 3. Na najua wanafunzi pia wametusaidia, wamepanda miti. Chukua jukumu kama wewe mwenyewe kwamba uchunge miti ambayo tumepanda. Ile mti tumepanda hapa haijatosha kupandwa tu, lazima pia tuitunze ndio tuweze kuikuza hiyo miti mpaka zikue kubwa. Right, let us take a look on developing matters on Jaba, where Muslim leaders from Garissa County have called upon governors from northern Kenyan counties to ban miraa and muguka trade in the region. This follows the recent ban of muguka entry, transportation, distribution, sale and use in Mombasa and Kilifi counties. Speaking at the press, or rather to the press, at the Garissa SUPKEM offices, the Muslim religious leaders led by Garissa SUPKEM chairperson Abdullahi Salat said that the miraa and muguka business effects outweighs the advantages, noting that it contributes to many social ills and crime in the region. Traders of the plant have now been urged to cultivate alternative food crops that do not have harmful effects to the community. 70% ya ile divorce inafanyika hapa ni kwa sababu ya hizi drugs. Ukiangalia watu wengi wako katika hospitali wameruka kichwa ni hii miraa. Ukiangalia watu wengi ambao wanakula, angalia meno yao imeharibika. Ukiangalia wale watu wanatembea usiku na wanafanya uhalifu wanatumia hizi drugs. Ukiangalia pahali yote hata security wanapitanga huko msituni utakuta miraa imekuliwa. Hizo zote hakuna faida inalete kwa wakazi wa hizi county. We would like to appeal to the president himself and the deputy president that they should take this as their own fight. Just as the way they do not allow changa in central Kenya, they should not allow miraa in northern Kenya. That's to be fair. Tunaomba vijana na wazazi pia waweze biashara nyingine nyingi, iko nyingi, sio mkoka, chakula, mboga, nguo, biashara wanyama, iko aina nyingi ambayo wanaweza kubadilisha biashara yao na biashara ambayo halali ambayo inaletea sisi manufaa.
Away from that, the establishment of a maternity wing at South Ngariama Health Center in Mwea, that is in Kirinyaga County, has become a haven for expectant mothers, providing a conducive environment for deliveries under the care of skilled birth attendants. Postnatal clinic attendance has risen to 359 mothers compared to just 107 in the year 2022. Additionally, 658 women have accessed family planning services at the facility, whereby Governor Anne Waiguru has hailed the maternity ward as a game changer for mothers, emphasizing the importance of providing accessible and affordable maternal and neonatal services to prevent home births and reduce mortality rates. Nimetoka place inaitwa Ngomano na kutoka hapo mpaka kwenye facility iko ni 200 to and fro. Wakati hii dispensary haikuwa imefunguliwa, tulikuwa tunaenda Morindoko ama tulikuwa tunaenda Kiombo, Kalira na Kembembe, of which tulikuwa tunatumia pesa mingi hiyo safari yote. Our aim as health workers in this facility, we are looking forward where we get zero home delivery and all mothers coming to utilize the services that are being offered here, because our governor has been able to provide the professionals who are able to carry and to conduct the skilled deliveries, people with knowledge and goodwill to serve the community. Hii hospitali ya South Ngariama Health Center ama dispensary imesaidia sisi sana. Juu kama sisi CHP imetusaidia juu wamama tulikuwa tunasomesa wamama wakuja kwa hospitali lakini walikuwa wakienda mbali sana. We have been working in the fields where we see the old mamas who actually are pregnant, who come for health clinic here, where they were very happy to see that this facility is good, because they don't deliver at home, they deliver in this facility. Good news from Kirinyaga County. Now, flood victims in Tana Delta sub-county have urged the government to come up with long-lasting solutions to enable them settle in safe areas. This, according to them, will help reduce the effects of floods that have been happening yearly and causing damage to residents along the river banks. Residents say floods have caused destruction, including destroying their houses, and in order to avoid this, they will have to move to higher grounds so that the lower parts will be used for agriculture purposes. A representative from the Kenya Red Cross Society toured the region to ascertain the damage caused by the heavy rains and come up with better solutions. Mnaiona maji imetuzingira. Mara ya kwanza season iliyopita ikakuja ikaingia katutoa, tukaenda tukakaa tena, wengine walibaki huko Minjila, wengine wakarudi, tukakuja tukakaa. Hali tena hiyo season ya pili tena hiyo maji ikaingia imetuvurugia. Manyumba ndio hiyo mnaiona imeharibika na kuanguka. Shamba tulikuwa tumejaribu kulima na ilikuwa ingine tumepata kiasi chakula, ingine imeharibu na maji mingi imeenda na maji. Hapa tunapitia changamoto mingi sana. Kitu ya kwanza, gharama ya maisha pia iko juu. Chakula pia kwa maduka ni shida. Moja, mbili, hata mambo ya matibabu tunategemea sana Wema dispensary, nayo pia imefurika. Sasa hii wagonjwa, kuko na emergency ya mgonjwa kutoka kwa barabara ni shida. Chakula hakipatikani kwa rahisi, hakuna chakula. Hatukuweza hata njia kujisaidia. Kitu kama mifugo mengine imeenda. Lakini sasa tukajaribu kutoka na familia. Na mara hii pia alivyokuja haya maji ilikuwa ni tatizo, lakini tulikuwa tumeshatoka mapema tuko juu. So wale tumekuja huku ulikuwa tumekuja kwa ukulima, lakini hata ukulima wetu hatukuweza kuufaulu. Ukulima umeenda wote kusema ukweli. Sasa hii kusema ukweli ni kama ni janga limetukalia. Kuna janga kitu kama njaa ambapo kwamba inatusumbua zaidi. Mashamba hivi sasa tukiangalia ikiwa tuko na njaa, kulimika pia itakuwa ni ngumu. Mpaka sasa kuna takriban familia 38,000 ambao wameweza kuathirika na masuala ya mifuriko ya maji, na katika familia hizo tunaweza tukasema zaidi ya familia 10,500 wameweza kupoteza makao. All right, hear this.
As the world commemorates Menstrual Hygiene Day, girls from the village of Ngoloko in Kilifi County are still missing school due to stigma associated with the menstrual process. According to Huda Abdullahi, an alumni of Ngoloko Primary, she had to miss school when experiencing menstruation as her family could not afford sanitary towels as a result of absolute poverty in the region. Additionally, the deputy head teacher, that is Marima Salim, has confirmed that 3 to 5 students from each grade miss classes daily as they lack proper sanitary materials, a situation that has resulted to some of them using clothes during the period days. The situation has led to Benefits Wave, which is a community-based organization to donate proper sanitary materials and underwear and break the stigma associated with menstrual process to more than 186 students. According to the founder, Evelyn Menza, they are calling on the government to scrap taxation on sanitary products when they discuss the Finance Bill 2024 as they forge forward to make the country period-friendly. I can confess it because I'm one of the girls who are from this society and also alumni from this school. So girls, yes, are suffering. It might seem that one pad costs a less amount, but yes, people here are really suffering getting that amount to buy a sanitary pad. I myself, I used to miss schools just because I'm not comfortable coming to school using that things that are not supposed to be used. In the local community, most of the parents are very poor. So every day here in school, we miss like 3 to 5 girls in each grade. And the main reason is when they are in their menses, they stay at home because they could not come to school because they are lacking the sanitary pad. Right now, the finance bill is a big thing being discussed, and